ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට ලුණු ආයතන කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නැෂනල් සෝල්ට් එක අනිත් එක ලංකා සෝල්ට්. ඒවා දෙකම කොහෙද තියෙන්නේ ඒවා? නැෂනල් සෝල්ට් එක තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි මිනිස්ට්‍රි එකත් එක්කලා ලංකා සෝල්ට් එක තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය. ඇයි ඒ? ඇහැරෙන්න නැගිටින්න YouTube අවකාශයේ ධනංජය නාරම්බැද්ද සමග සටික නිකුත් කරේ ලුණු ආනයනය දැනට මේ සාමාන්‍යයෙන් බලපත්‍ර පාලනයට යටත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් රටේ ලුණු හිඟයත් එක්ක වෙළඳ අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බලපත්‍ර පාලනයෙන් නිදහස් කරන්න ලුණු ආනයනය ජුනි 10 වෙනිදා වෙනකන් කියලා. ඒකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා තිබුණා. ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පරිදි ලුණු ආනයනය කිරීම බලපත්‍ර පාලනයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවා ජුනි 10 වෙනකන්. ඒකට තමයි ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවේ. ඔව්. සස්පෙන්ෂන් එක සහ ලයිසන්ස් රික්වයර්මන්ට් එකම අයින් කරා. sorry. Okay. ඒකේ quantity-යක් නෙවෙයි open. ඕපන් කරා until 10 June. ඒකේ quantity ඕන තරම් ගෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ගෙන්න. දැන් ලුණු සංස්ථාවේ සභාපතිතුමා ඉන්නව නේද? අපිට පොඩි ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට ලුණු ආයතන කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි නැෂනල් සෝල්ට් එක අනිත් එක ලංකා සෝල්ට්. ඒවා දෙකම කොහෙද තියෙන්නේ ඒවා? නැෂනල් සෝල්ට් එක තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි මිනිස්ට්‍රි එකත් එක්කලා ලංකා සෝල්ට් එක තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය. ඇයි ඒ? ඒක හරියම මේ ගන්න. ඒකට රීසන් එක විදිහට අපි අරුවම කිව්වේ ETF එකෙන් කරන්නේ මේන්ලි ෆන්ඩ්ස් කරන් මේ ETF එකට තමයි අයිති ලංකා මේ ලුණු සමාන. EPF එකට. ලංකා සෝල්ට් එක. මන්තයි සෝල්ට් කියන්නේ අපේ නැෂනල් සෝල්ට් එක. ඒ ට්‍රේන් නෙම නෑ. ඔව්. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? මනා තියෙනවා එලිෆන්ට් පාස් එක. දැන් මේ EPF එක මොනවටද ලුණු සංස්ථාවක් කරන්නේ? නෑ ඒකේ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. ඔව් ETF එකේ ETF එකේ ෂෙයාර්ස් ETF නෙවෙයි. කොයි කාලේද ETF එකේ ෂෙයාර්ස් ගත්තේ? දෙස් 13 වගේ තීරණය. නැති මේක එකක් ඒක කර්මාන්තයකටද අත් වශයෙන්ම අයිති වෙන්න ඕනේ මුදල් එකටද? නෑ මෙහෙමයි අපි රෂනලයිස් දැන් මෙතන මේක මම ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ නෑ මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. හැබැයි ඉතින් ලුණු ආයතන දෙකක් තියෙනවා නම් දෙකම එකට තිබුණොත් වඩා හොඳ නැද්ද? ඒ දෙකම කර්මාන්තක යටතට ගත්තොත් හොඳ නැද්ද? මම මේ කතාවක් ඇහුවා ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ මේ යෝජනා කරනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම ඇත්තටම වුණාද නැද්ද කියලා මේක අර ඒ කාලේ මුදල් ඇමති වෙලා ඉන්න කාලේ මේ හිටපු ප්‍රෙසිඩන්ට් මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ කාලේ තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි පස්සේ ඒක මම දන්නේ ඇයි යෝජනාවක් තියෙනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මට කියන්නකෝ ඒ කියන්නේ ඔය ලුණු හම්බන්තොට දෙකක් තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ නම ලංකා සෝල්ට්. ලංකා සෝල්ට් එක ප්‍රයිවටයිස් කරාද? එන ETF එක කොහොමද ෂෙයාර්ස් ගත්තේ? ඒ කාලේ ගත්ත එකක් ළඟ දෙන්නේ. ඒ කාලේ ප්‍රයිවටයිස් කරපු එක. ප්‍රයිවටයිස් නෙමෙයි ETF එක. එන ETF එක කොහොමද ETF එකට ෂෙයාර්ස් තියෙන්නේ කොහොමද? ETF එක තමයි ඒ කාලේ මම දැන් ETF එක ට්‍රෙෂරි යටතේ නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒ ETF එක ටෙෂරි යට. එහෙමනම් ට්‍රෙෂරි යටතේ නම් ETF එක තියෙන්නේ. ඇයි ට්‍රෙෂරියට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න බැරි ෂෙයාර්ස් ටික ETF එකේ තියෙන්නේ? දැන් මම නිකන් අහන්නේ මම පොලිසි එකක් හැටියට අහන්නේ. දැන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යම්කිසි දෙයක් කරනවා නම් ලුණු සම්බන්ධයෙන් ඒක ඊට වඩා ස්ට්‍රීම්ලයින් කරගන්න පුළුවන් නේද? එක අමාත්‍යාංශයක් යටතේම තිබ්බොත් ওই දෙකම. ඔව් මේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය ඔබතුමිය මොකද්ද හිතන්නේ? ගවර්න්මන්ට් එකේ පොලිසි එක ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් අපි අපේ යටතේ නැෂනල් සෝල්ට් එක තියෙනවා. නැෂනල් සෝල්ට් එකේ අපි ලොකු ස්ට්‍රැටජික් ඩිරෙක්ෂන් එක අපි වැඩ කරගෙන යනවා. දැනට මේ සෝල්ට් මාකට් එකේ 50% විතර හැන්ඩල් වෙන්නේ අපේ මේ ලංකා සෝල්ට් එක. ඉතින් ලංකා සෝල්ට් එක තියෙන්නේ හම්බන්තොට. ඉතින් ලංකා සෝල්ට් එක තමයි 50% විතර මාකට් ෂෙයා එක හැන්ඩල් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටෝටලි 1,50,000ක් විතර මේ කියන්නේ ලංකාවේ ලුණු වල මැනුෆැක්චරින් එකක් තියෙනවා.
ඒතකොට ඒකෙන් 75000 විතර වගේ කරන්නේ ලංකා සෝල්ට් එක. 75000 මොනවද මෙට්‍රික් ටන්ස්? මෙට්‍රික් ටන්ස් per annum. එතකොට අපේ මේ අපේ මන්තයි සෝල්ට් එහෙම නැත්නම් අපේ නැෂනල් සෝල්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් 30000 විතර වගේ අපේ කරන්න ටාගට් කරගෙන යනවා. අපේ 20000 මේ අවුරුද්දේ අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ සභාපතිතුමා ඉන්නවා. අපි ගොඩක් මේක ඩෙවලොප් කරන්න සෝල්ට් and ඉන්ඩස්ට්‍රි. මට පොඩ්ඩක් පැටලුණා. එතකොට ලංකා සෝල්ට් එකෙන් 75000 කරනවා කිව්වනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් කිව්වනේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එක සෝල්ට් ආයතනයයි කියලා. ඔව්. එතකොට ලංකා සෝල්ට් කියන්නේ එකක්, මන්තයි සෝල්ට් කියන්නේ තව එකක්. මන්තයි සෝල්ට් and national salt කියන්නේ එකයි. මන්තයි salt කියන එක තමයි national salt කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. national salt කියලා. එතකොට ඒක තියෙන්නේ හම්බන්තොට නෙමෙයිනේ. නෑ ඒක තියෙන්නේ අපේ මැනා සහ ඉන්පන් පාස් වල උතුරේ. එතකොට අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන්නේ national salt. හරි. එතකොට හරි. දැන් හරි. එතකොට ETF එක යටතේ තියෙන්නේ ලංකා salt. ලංකා සෝල්ට් එක මේ හම්බන්තොට. හම්බන්තොට. ඒක පුට්ලම් මොනවද වෙන්නේ? පුත්ලම් අපේ තියෙන්නේ. ඒක ඔව් අපේ සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. සභාපතිතුමා අපේ ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් කියන්න අපිට මේ වාඩි වෙන්න නැගිටින්න අවශ්‍ය නැහැ. පුට්ලම් වල තියෙන සෝල්ට් එකත් ටික කාලයකට කලින් සභාපතිතුමා තිබිලා තියෙන ජාතික ලුණු සමාගම යටතේ දැන් ඒක දීර්ඝ කාලීන බදු ප්‍රතිපත්තියට ලබා දීලා තියෙනවා කෝපරේටිව් සොසයිටිස් වලට. ඒතකොට දැන් අපි ඒක මේන්ටේන් කරන්නේ ඔපරේෂන් එක කෝපරේටිව් පුට්ලම් සෝල්ට්. total salt එක roughly 230,000 tons of year. You mean the capacity? Or capacity? Yeah, we can get Consumption equivalent. roughly about 180,000 metric ton per annum. And then what is the private Raigam and all? Yeah, out of 180,000 metric tons, as she said, Lanka Salt, which is in Hambantota, they produce roughly about 50%. And from National Salt Limited, we do produce roughly about 25,000 metric ton of 15%. So altogether, the government has 65% of the share. Of the market. Yes. දැන් මට මං අහගෙනයි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ විවාදයක් යනකොට කිව්වා රයිගම් සෝල්ට් එකේ අයිතිකාරයා ආණ්ඩුවේ සෝල්ට් කම්පැනි ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඒක ඇත්තද? national salt නෑනේ සභාපතිතුමා. ඒකේ කියන්නේ සභාපතිතුමා මට කියන්නකෝ ඔබතුමා මොකද මොකද national salt? National Salt. ඕක තමයි ආණ්ඩුවට තියෙන සෝල්ට් දෙකෙන් එකක්. එකක්. ඒකේ කවුද චෙයාමන්? ඔබතුමා චෙයාමන්. එතකොට බෝඩ් එකේ කවුද ඉන්නේ? අපේ ට්‍රෙෂරියෙන් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියෙන් පත් කරපු අයිනේ. ඔතන ඔය රයිගම් එකේ කියන්නේ මම අහන්නේ මට කරුණාකරලා කියන්න කවුද කියලා බෝඩ් එකේ ඉන්නේ? බෝඩ් මෙම්බර්ස්ලා කවුද? 6 more board members ඉන්නවා. Who are they? One from the finance What's ministry. his name or her name? Mrs. Hapugoda, Mr. Darshan. Huh? Mr. Darshan, that he's also from finance ministry. Then we have from the Ministry of Industries, Mr. Riswi. Then 2 private people, one from, he's a businessman. What is his name? He's Mr. Nandanan. Nandana who? Sorry? I'm asking Mr. Chairman a name, no. Nandanan, Mr. Nandanan. You can't have a name like Mr. Nandana. Mr. Nandanan. What Nandanan? He has only one name. You know, I can remember only that name. You are the chairman. You don't know the name of the director of your company. What is your name? My name is Gayan Vellala. Yeah, so you have 2 names, no? Yes. So what is Mr. Nandanan's last name? Can I quickly find out and tell you? Okay, who's the other person? The other gentleman he's a lawyer. He's Mr. Janit. Mr. Janit. Janil. Janit. Like, get a list of the board members. Okay, so that is your board. Yes. And you control the National Salt Limited. Salt Company. Yes. It's limited. Yes. It is owned by the Treasury. It is owned by the. yes treasury. Yes. 100% owned by the Treasury. Shares are completely owned by the Treasury. So that is one, National Salt Company. And who can explain to me who owns the other salt company? The Lanka Salt Company? You want to import salt, no? So you are saying the government has two salt companies. One is National Salt, of which that gentleman is the chairman. Then there is another salt company. Who owns that salt company? The second salt company in the Hambantota. Somebody said ETF owns it. Is that correct?
Is the shares with the ETF? Can somebody answer? Can you explain to us the ownership of the Lanka Salt Company, please, madam? We want to know who owns it. Why is that salt company chairman not here? Why is only one chairman here? Do we know who the chairman is of that company? They are supposed to bring, no, this is a salt, this is come specifically to import salt. No, actually, I requested to allow our chairman to come to the meeting because that's the answer the import details. So if there are two salt companies, madam, Yes. don't you think the government should be representing both companies should be here? Or let me ask you this simple question. I am going to direct this to the Deputy Secretary of the Treasury. Mr. Senaviratna, are you aware who owns the Lanka Salt Company in Hambantota? Or if you're not aware, that's fine. මම එතනින් එහාට මේක විස්තර එහෙමත් දන්නේ මතක නැහැ මේක කතා කරන්න නෙමෙයිනේ ආවේ. මේ I don't know whether it's correct or not. Chairman. Only it Google. this is Chairman, as for soil, how urgent is it? I'm not going to go through with this. How can we go through Might this? as well get- Might as well get. I mean, let us give them a few more minutes. So we can keep it for next time. We need more clarification. Actually, no directors. What is the ownership of it? Who is Dr. Engineer Ajit Shanmuganathan? CEO. Chairman is Attorney at Law Chaminda Surya Patabandi. Oh. Oh. ලංකා සෝල්ට් එක 100% ETF එකට අයිති සබ්සිඩියරි කම්පැනි එකක්. හරි. එතකොට සබ්සිඩියරි කම්පැනි එකක් විදිහට තමයි ETF එක යටතේ මේ ආයතනයේ ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ ලංකා සෝල්ට් එක. ඔව්. එතකොට ඒක ETF එකට අයිති. එතකොට රජයේ දායකත්වයක් තියනවද ඒකට? ETF එකේ සබ්සිඩියරි එකක්. මම හිතන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් නෙවෙයි එතකොට අයිති වෙන්නේ ETF එකට. ඒක තමයි දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එක ගන්නකො. ඒක 100% අයිතිය තියෙන්නේ EPF එකට නේද? දැන් නැත්තම් කොටසක් තියනවාද මේ ට්‍රෙෂරියට? 0.97% to the treasury. Which one? Sri Lanka Insurance Corporation. Huh? Then balance 0.0. Ah, you were the chairman? 0.03% is the ex-employees. No. But isn't it a subsidiary of? Sorry. I made a mistake. I meant Litro Gas and all. Litro Gas, yes. Litro is the 100% owned by the Insurance Corporation. But again, 100% owned by the insurance corporation, yes, Litro Gas. Again, So then, it is 100% owned by the similar situation now here. Litro is 100% owned by the Sri Lanka Insurance Corporation. But Litro's board also contains members of the Sri Lanka Insurance Corporation. Does it? yeah, one person can be there, but it depends on the government. So it runs as a separate entity. Yes, definitely. Now in this case also, even though ETF owns 100% of the shares, so there is no government involvement in this company then? No, Treasury. Treasury member is there.
The director board, Yeah. they are representing the treasury member so- and the ETF board members are also there. Yeah, now, can you tell me, do you know how many people are on the board, or you don't know that information? No, actually. You don't know that information. So you talked about a strategy for salt, no? Now, are you competing with Lanka Salt, or are you collaborating with Lanka Salt? Actually, we don't compete with the Lanka Salt company because that they are also having their own strategic plan and they are representing 50% of the market share. So we don't have the compete between that company. You don't compete with them. No. This is because these two organizations are government entities. So then, if you don't compete, where are the efficiencies coming from? I mean, who are your competitors? There are private sector companies are there. That Lanka Salt. Our chairman, could you please explain that? Chairman, so the Lanka Salt and National Salt, we work very closely each other. Even during the last crisis situations, we manage our stocks. ඒක තමයි මම ඇහුවේ compete කරනවද collaborate කරනවද කියලා. We collaboratively working. ඉතින් ඒක තමයි මම ඇහුවේ. එතකොට strategy එක එකද නැත්නම් දෙකක්ද? ඕගොල්ලන්ගේ strategy එක, what is your strategy? Our strategy is to completely focus on the northern area of supplies. But this year onwards, we start supplying to the modern chains as well. But predominantly, our focus is to sustain in the northern and north central province. And that is your Lanka Salt. That's National Salt. Sorry, focus. National Salt. Yes. Lanka Salt's objective is what? That I don't know. So the bigger question why you came here is we ran out of salt. An island ran out of salt. And you wanted to import salt. That is why you are here. I'm asking you what the strategy is for this island to have its own salt. And you say you don't know. Can I give some idea? Yes, please, Now, Secretary. basically, now, according to my records, we got the information around there are 7 major companies. That means substantially they have a market share more than 1 or 2%. So then out of that, 2 are government owned, others are privately owned companies. So as Secretary Industry and the Chairman mentioned, Lanka Salt is the leading supplier, producer of salt in Sri Lanka. Subsequently, you can see National Salt, Raigam Eastern Salt, Puttalam Salt, Southern Salt Company, Raigam Bayampa Salt Company, and Puttalam Salt Manufacturers Welfare Association. These are the 7 major players in the salt production in the market. They have around 4,335 acres of salted area, from where they can produce annually around 225,000 to 230,000 metric ton. That is their production capacity. Yes. In 22, they have produced 199,610 kilogram of metric tons of salt. In 23, 179,227 metric tons of salt. And 2024, 103,260. So what is the revenue? What is the revenue? Revenue, no, I have not the production and the production shares. Right. Okay, right. And basically salt produced in 2 seasons. One is the Jala season and the August. March season. Jala season somewhere in March is the February, March is a harvesting period. Other one is somewhere in July 15th onwards up to October, August, September. So this year, Jala season, they have produced only 6,800 metric ton, and forecasted for the March season around 111,000 metric tons. So normally the Sri Lankan salt production depends on the natural production process. Depends on it will affect the climate condition. So the recent years, it is noted basically from 2020-21 onwards, the El Nino climate affecting the salt production. So the last years we noted, and this year even Jala season. Mr. Vimalan Raja, all that is correct, but we have some time restrictions also. All what we are looking at is the public finance angle to this, right? And my point is, if now you say there are 2 salt companies, now Lanka Salt and National Salt, is that correct? Right? No, that's what you said now. Now I have an annual report of a company called Mantai Salt Company. That's National Salt.
But it says Manthai salt. Manthai Salt name was renamed in 2021 to National Salt Limited. The Parliament has got this report on the 18th of December 2024. What is the report? It is the Varshika Varta. It is for 21. It's 3 years late. But there should have been an addendum to this. If you are sending to Parliament this Manthai Salt Company, but you changed the name 2 years, 3 years ago, I would have expected the immediate amendment. No, at least some note at the beginning to say this is no longer Manthai Salt Company. It is called National Salt Company. I mean, it's sent in 2024 December. Anyway, I mean, it is up to you all. You know, I have really no policy issue here, but I don't see why you need to have two salt companies owned by the government or quasi-owned by the government under two entities. My, thinking is that perhaps it would be better because the gentleman at the back, the chairman of the company said that they collaborate. So if they're collaborating, from what I understand, this Manthai Salt Company or National Salt Company is a small one, right? It only got like 200 million in revenue, according to the annual report for that last year that they have reported to Parliament. So this financial year, the chairman, it's 600 million we recorded. 320 million for 21. 320 million is what? And the Lanka Salt Company's turnover must be how big? Because you said the government has 65% share of the market. Yes. What is your share? We have roughly about 13 to 15%. 15%. 13 to 15%. Right. Let's say 15% is Yeah. 300. Right? So then you have 50% remaining. So that's about $1 billion. Close to billion rupees roughly. Right. Should be. Right. So that is about 3 times larger than yours. Yes. Right. So that seems to be the bigger company. You all are the smaller company. So we will send a small note to the Treasury Secretary to consider, linking these together, because I see if under 2 ministries, 2 secretaries, 2 boards of directors, why? Are you not being redundant? So can you not compete better if you collaborate? And if you are collaborating, why don't you look at it as one entity? That's for you all to think about, not for the Committee of Public Finance. But our matter is a simple matter that you all wanted to import salt, and it's ending in June, neda? Ended. Then I again, nene? I again or? Chairman, I would ask a question from the chairman. What is your COP like? Local production roughly about 35 rupees per kilogram. 35 rupees per kilogram. Your import content was the price you all imported? Yes, import when it comes to the tax component also into the consideration, roughly about 70 to 75 rupees is the total per kilogram. So the import is CIF Colombo is 35. Your tax is 35? Yes, 40 rupees per kilogram. 40. 40 rupees per kilogram. What you import from India is cheaper than what you produce in Sri Lanka. You are right. What is the issue? You are paying for internal haulage in India, you are paying for sea freight in Sri Lanka, in India. What is your cost of production so expensive than the Indian import? I think what I really see is it's a mass production there in one single salt. And now if you look at in our case, Elephant Pass, we have roughly about 750 acres. And we do produce of roughly 20,000 metric ton. But when it comes to in India, the one salt in itself, it's 700,000 metric ton of a production. I think economies of scale is the answer that what I can give it to you. Yeah, so what stops? We are island, we have enough space, we have enough unemployment. Why can't you go for the same and export? What stops you? There is no critical mass problem here. We also can export. What stops you? So there are 3 key industry secretaries here. Trade, industries, finance. Can you all get, because this needs to have a commercial thinking process. Otherwise, import of salt will take place any case. Then why is the private sector not coming? You have got
Ligam as a name. No, but it is quite clear, no, honorable member, because to bring economies of scale, you have to be large, no? Right? You have to integrate. Now you are not integrating, no? You are running 2 ministries, 2 departments, 2 boards, 2 bunch of, managers. So if you amalgamate this, there will be one, and you will have more economies of scale. I mean, just a very layman's point of view. What I'm informed is the production is leaking out. And that's why I asked the private sector not interested in manufacturing, because they are getting it through the back door. So that's why I want you all to think as to how you can get these thing that we have a natural asset of the weather in our hand, we have the sea around us, we are land unemployed, get all the Samudris who are doing, come and work free even if required and get it done. Well, let's move on. I think there's a valid observation here why you don't have economies of scale. So we will write to them on that. I have no questions on this. Unless any members have other questions, we will approve it. It's done. But I would appreciate if they could send their way forward on a basis of how to make, say, 750,000 tons. Forget the other, let the private sector take their own deal. The 2 government companies take it and get thing moving to get 750,000 tons in year 2027. නේක තමයි අපි ලියුමක් එවන්නම් මේ නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා ඔබලාගේ අමාත්‍යාංශයට මේ ගැන පොඩ්ඩක් පොලිසි පැත්තෙන් හිතන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම පිළිතුරක් අතර සමහරවිට තියෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපිට පිළිතුරක් එවනකොට කවුද මේකේ අයිති මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියන එකත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඊට පස්සේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතට නේද එන්නේ මේක. අත වශයෙන්ම 2025 අවුරුද්දේ තාම අපිට තියෙන 21 accounts 22 නෑ 23 නෑ අඩුම ගානේ 23වත් අපි මේ වෙලාවට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම දන්නේ මොකද්ද කියලා හේතුව ඔච්චර ඉන්එෆිෂන්ට් වෙන්න බෑ ආයතනයක් වුණා. ඒක දෙක ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් කොච්චර ලුණු ගෙනාවද ඔය කට්ටිය? මම අහන්නේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. දැන් ස්ටේට් මොකද්ද මේකට කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වාණිජ්‍ය නීතිගත සංස්ථාවේ කවුරුත් මෙතන ඉඳලා නැහැ නේ. ඒක මොකක්ද යටතේද එන්නේ? ට්‍රේඩ් මිනිස්ටර් ඔබතුමාගේ මිනිස්ට්‍රියද? දැන් ඔබලා ආනයනය කරන්නේ සහල් ඉන්දියාවෙන්. සහල් ආනයනය කරන්නේ කොච්චර ආනයනය කරාද? totally 170,000 metric tons. ඒ කොච්චර විකුණනවද? කොච්චර නෑ ඒ කියන්නේ නෑ මම අහන්නේ ඔක්කොම නෙවෙයි මිස්ටර් විමලේන්ද්‍ර රාජා. මම අහන්නේ STC එක කොච්චර ඉම්පෝට් කරාද? STC is imported around 30,000 metric tons. හරි. So දැන් ඒකෙන් කීයක් විකුණනවද? I think they have around 5,000 or, if I am correctly recalling, around 5,000 odd metric tons they have. No. I'll tell you why I'm asking this question. I saw this advertisement in the paper. Yeah. It says මේ ගෙනාපු සහල් විකුණන්න දාලා ටෙන්ඩර් කරන්න දාලා. Yes. අවම ලොට් කිලෝග්‍රෑම් 26000යි උපරිමය කිලෝග්‍රෑම් 2 million. 2 million kilograms, 26,000 kilograms. They got 26 metric tons to 2,000 metric tons. Then මේවා ආනයනය කළා දැන් ඇයි මේවා විකුණන්නේ? It is for the sale only they imported. They are not the retail sales no, so they are the wholesale. දැන් ඕගොල්ලෝගේ කොච්චර තියනවාද මේ buffer stock එක? Buffer stock now buffer stock you can keep for some time no sir you can't. Yeah, but then this you brought for to hold on for some time, isn't it? Yeah, it is now. It is they have almost now it's around 4 months they are kept it. So now further you can't hold. මාස 4කට තියාගන්න පුළුවන් ඒවද ගෙනාවේ? Yeah, that rice you can keep it no. මේක ගෙනලා තියෙන්නේ not fit for consumption කියලා නේද? නෑ මොකද අර ගම්පහ warehouse එකේ තියාගන්න පුළුවන් මේ rice. No, rice you can keep it, but you know the fumification, everything you need to continuously do. It will increase the cost. Yeah, but Mr. විමලේන්ද්‍ර රාජා මේ දවස්වල මේ ගෝයන් කැපෙනවනේ. Yes. ඉතින් ගෝයන් කැපෙනකොට ඇයි මේ තියෙන ස්ටොක් එක මාකට් එකට දාන්නේ? It is because
then in that case you need to import the new fresh stock and keep it for next season. Yes, but my question is, if now it is harvesting, right? Already Jaffna and all in the north harvesting has begun. It will go on for another 4, 5, 6 weeks, right, Mr. Vimalendra Raja? But when harvesting is happening, if you put what you have in storage into the market, then the price of paddy will drop, no? No, it is, depends, because this is the white rice. No, this is Nadu. Nadu means white Nadu, not the red one. I don't know. You all know what you all are doing. මට පේන මේක සරල උදාහරණය සරල දේ තමයි ගෝයන් කැපෙන කාලෙට ආණ්ඩුවේ තියෙන ස්ටොක් එක මාකට් එකට දැම්මහම වෙන්නේ. But it is not the substantial stock to disturb the market, because it's a minimum amount they are having it. But you can't keep it. Rice is a perishable item. You can keep it. If you have a silos and everything, we don't have the silos in the government sector. So if you can have the silos, yes, you can keep for the private sector එකෙන් ගෙනාපු ආනයනය කරපු හාල් ඔක්කොම වික්කද? දැන් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තියන් ඉන්නවද? No, normally they dispose it, right? Because they can fix any price. No, we can't sell it. So why couldn't you sell this rice? If you couldn't sell the rice, why did you import the rice? No, it is imported because then it is earlier the decision was only imported by the state trading corporation. Subsequently, because of the supply restriction and the procurement procedure, it is open to the public. Mr. Vimalendra Raj, let me ask you this question in a slightly different way. Did you have a forecast of how much rice you needed to import? Yes. And what is the forecast error now that the time has passed? How big was your forecast error last time when you said let's import so many X metric tons of rice? Yeah, it is basically depends on the data we can forecast it. So earlier we thought to import around 70,000 metric tons. That is the original estimation. But subsequently, when even that some shipment came, but the shortage is increasing. So then only we allow the private sector import, because we can't rely on the data, but we available from our government sources. So data reliability is a problem is there, but original code forecast is 70,000 metric ton. But even after importing more than 150,000 metric ton, certain variety of rice fall under the shortage category. මට මතකයි ජනාධිපතිතුමාව කතාව කියනවා. Yeah. අපි අහගෙන හිටිය තුමා කියනවා මෙච්චර අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා අපි ගෙනාවා ඒත් මදි වුණා තවත් ගෙනාවා data වල reliability එකක් නැහැ. දැන් data වල reliability එකක් ඊට වඩා තියෙනවද? No, still the food policy committee we are taking care of the data, some sort of cleaning and processing, but it still not come to the decision making point. But now we are working towards establishing a accurate database, but still the paddy forecasting is based on the sample surveys, not in the satellite or some technological way. So still there may be a trial and error basis, but we can, if the proposed system established around 90% accuracy we may reach. හරි. මගේ ප්‍රශ්නේ උනේ ගෝයන් කපන කාලේට හාල් මාකට් එකට ආණ්ඩුවෙන් රිලීස් කරනකොට වී මිලේ අඩු වෙනවද කියලා ඔබතුමා නැහැ කියලා කියනවනේ. No, but this is not the substantial amount to ඔබ influence කියන්නේ the market. substantial නෙමෙයි ඒක. Yeah. Right. I'll accept your explanation. I just want to find out. Right. That's all. Thank you. ඇහැරෙන්න නැගිටින්න YouTube අවකාශයේ ධනංජය නාරම්බැද්ද සමග